Yes, my name is Kasivante Edward, and I'm back on my channel, Think Tanks Africa, man. It's been time. I've been caught up with things. I mean, I haven't really been getting time to post some content on my channel. But anyway, right now there is an ongoing situation which is really making alarm in the nation about the denomination of Mathias Walukaga, I mean, from the race of Busiro East, or West, I don't know. Isi ya denominating, but and some people were telling me kati go oshigamba kochi, so kati nange kamba we ndabe yange oba endabe jendoboza entuufu ekintu kino wekirina okulabibwamu n'okuhandlingibwamu. So Walukaga ng'ajja 2021 ng'ayingira ebyobufuzi ng'afuuka meeya, wamala okufuuka meeya then ng'afuna ekirowoozo ekirala nti ayagala genda kubwa MP bwa Busiro because ndowooza ng'alaba ground agiyina, and indeed ground agiyina abantu gwe baagala. So actually ndowooza ng'alaba talina form 6. So and previously yali yagenda n'akola mature age exams era na-enrollinga mu Islamic University n'akola mature age exams, then n'akozesa eyo mature age result ye n'agenda n'agifunisa degree ku university just amanyi oba Mutesa Royal University oba degree eri mu public oba administration, something like that. Kakati, first of all, just to give you a brief history about mature age exams. Ezo exams baziterawo first of all abantu nga bakuliridde. Nga kugamba bagamba tojasobola, maybe oyinza okubeera nga toyina time egamba nti kogende otule mu class n'obwana obuto, so ne bakikukolera mangu nti osobola ogenda ne balaba kwegamba nti but are you really intelligent enough? Like, do you have some kind of intelligence that can really help you or catapult you to go to a university and do a degree or kitegeera? So ne bakujajinga kwegamba general intelligence eringa nga olaba pre-entry ffe bannamateeka gye tukola nga tuyingira Makerere Law School. So, and it's a very hard exam. It's a very hard exam. That mature age exam is a very hard exam because even me personally, when I was going to Makerere, all our past papers pre-entries zifanagana ne past papers mature age entry, the setting is the same. So, but anyway, fast forward. Kati Walukaga ng'agenda mu National Council of Higher Education nga equatinga results ze za mature age exams, nga National Council of Higher Education egamba nti USCEA eri equivalent, mature age exams ze ziri equivalent to USCE. Ekyo kiba kiwedde, okitegeera. Then ng'agenda yeesimbawo, ng'amala okwesimbawo ng'omuntu aveeri had a story ng'agamba nti one of his contestants yateekawo oyo omuntu ajja petitioning ku byobitabo bye, so nga isi mu denominatinga ng'egamba nti mature age results zezo zaali za expiring after 2 years. So Walukaga meeting academic qualifications or academic requirements eziri, I think it is section 4 of the Parliamentary Elections Act. So nga bagamba bamu denominating ze, actually right now ali ku appeal, ayagala ku appealing. I hope it succeeds. But let's get to the discussion. Kati waliwo etteeka lye bayita legal notice number 7 of 2015 erikwatagana ne ku kwebyo ebya equating ebintu by'aba member of parliament, okitegeera. Eyo legal notice number 7 of 2015 erecognizinga nti mature age exams ezo oba mature age results are one of the qualifications that can be equated to USCE. Akobana tukakwate bulungi that the legal notice recognizes that mature age exams can be one of the qualifications that can be equated to USCE. But then we take a section webegwako ba paragraph baina we bagamba but mature age exams is valid for 2 years. So as we go forward, I will discuss for you the implication in that 2 years and the legacy it has when someone uses the mature age exams for a higher education. So kati isi ng'egamba nti ono teyasoma, kati isi ekisooke etteeka limu lyebeemenye. Parliamentary Elections Act egamba nti the moment a certificate issued by National Council of Higher Education shall be sufficient in respect of that qualification. Nti certificate yonna gy'ofunye National Council of Higher Education gye equatinze, it is sufficient in respect of that qualification gye equatinze. Nti eyo certificate ebe emala kasitegamba nti olina senior 6 oba olina senior 6. Parliamentary Elections Act wegamba, and Parliamentary Elections Act is a statute.
kalika legal notice. That means Parliamentary Elections Act muheyareke y'amateeka eri waggulu wa legal notice, so that kwegamba, what I'm trying to mean is that whatever practical workload is in the legal notice, it cannot supersede the practical workload which is in a statute. I don't know if you understand it, because it is a statute teka lya waggulu okusinga ka legal notice. Oba okitegeera. So tosobola gamba nti no implication yonna eri mu legal notice esupersedinga ekintu ekigisa wansi ekiri mu statute, because amateeka galina hierarchy. Kwegamba ne constitution yesinga waggulu. Ekintu constitution kyegamba, statute weba eri conflicting, ekya constitution kyetutwala. So here National Parliamentary Elections Act wegamba nti no, a certificate issued by the National Council of Higher Education shall be sufficient in respect of any election for which qualification is required. Awe tulina okoma kiba kiwedde, the certificate is sufficient. At that moment Walukaga kasita National Council of Higher Education yagamba nti omuntu oba olina mature age results, oba olina form 6, kiba kiwedde. Isi wetandika okugamba mbuno nti togirina, eba emenya etteeka ate eba eyingiridde mandate etali yaayo. Nga bw'olaba nti nno nti Electoral Commission tesobola kuyingirira bya UNEB na bya National Water, ne National Council of Higher Education tesobola gamba nti no Electoral Commission oyo mwamu nominatinze mu bukyamu mu mujeeyo, because teina mandate eyo. You are supposed to do a dispensation having a legal backing. Waliwo okubeerawo etteeka erikuwa obuyinza. Okitegeera. Kakati gwe nga UNEB, kati gwe nga Electoral Commission tolina maanyi gonna gasazaamu kintu National Council of Higher Education kyeyagamba. National Council of Higher Education weba yagamba nti mature age results oba ozirina, obeera equivalent oba olina equivalence ya USCE, kibeera final. Okitegeera. That's a discussion of another day. Nga woolaba nti ne kooti yadde zirina amaanyi mangi. Kooti tebasobola, omusomesa tasobola kumma max gwe n'ogenda mu kooti n'ogamba kooti nti olupapula lwange luno nze nafuna 9, mpe 9, olagire omusomesa awandike ku results zange 9. Okitegeera. Ebyo tesobola biyingira mu kooti, because eba egenze mu mandate ya kwegamba eri under the university oba tertiary institutions like eba eyingiridde mandate y'essomero. Okitegeera. Era ina kuddayo obuzi negamba oba olupapula muliwo omusomesa omulala alumakinge oba ki, something like that, naye nga tesobola kugamba nti oyo mumuwe 90, oyo mumuwe 40. Kati olaba kooti tesobola kukola kintu bwekityo. Kati yo isi ejjawo obuyinza obutandika okubuuka National Council of Higher Education kyeyagamba, ate nedduka ku mature age exams nekeesibako negamba nti no Walukaga talina USCE. Kati first of all we are still going forward. Kati wotunuulira ebintu by'amateeka mu bino ebintu by'okusoma bagamba baseline qualifications give validity to topmost qualification. That the moment a baseline qualification collapses or a foundational qualification collapses, even the qualifications on top collapse. Okitegeera nti P7 yo kasita bagamba nti P7 yo nfu, ne oba wafuna 10 out of 10 mu senior 4, senior 4 banfu, ne oba wafuna 25 points out of 25 mu senior 6, senior 6 ebanfu, ne oba ina degree nga ya masters, byonna biba bifu because omusingi gufudde. So what am I trying to mean is that is the general rule. Okitegeera. That is a general rule. Wano mu bintu by'amateeka, every general rule has exceptions. Most general rules have exceptions because there are so many peculiar situations that can happen, but when those peculiar situations need to be covered by justice, okitegeera, they have to be given equity, fairness or good conscience. Okitegeera. So ekintu kya mature age exams kiri exceptional ku situation ngeeyo, oba okubulira obulungi nti kakati buli muntu eyagenda we baba bagamba nti no, if the rule is that the moment a baseline qualification collapses, even what is on top collapses. Kakati waliwo abanene bangi awo mu government nga bagenda ne bakola zi degrees nga bakozeseza mature age exams. Kakati mature age exams ziriwe ziba za expiring after 2 years. Eno degree ya waggulu ebe eyimiridde ku ki, because at that moment mature age exams ziba null.
mu mateeka tunoza tukiyita null, like ebeera eri zero, like ebeera tekyaliwo. Kati kiba kitegeeza degree eri eba eyimiridde mu bbanga, ate nga the principle is that academic qualifications zijja zituula ku zinaazo. One qualification leads to another. It's like a chain of command. Okitegeera. Kakati right now tugambe nti no buli yakola mature age exams n'agenda n'afuna degree ebanfu because after 2 years mature age exams yakola ki? Expiring. What am I trying to say? That the moment you get those mature age exams and you use them to get a degree, the idea that they have expired for 2 years is inconsequential. That qualification needs to stand to continue giving baseline and foundation to the qualification you are pursuing on top of it using that mature age exam. Mu Luganda ngamba ki? Nti the moment wokwata mature age exams zo nozikozesa okufuna degree endala, validity yazo tezifa after 2 years because zina okusigalawo nga backing oba nga omusingi kwe wafunira degree okusigazaawo eyo chain of command. So the idea that it is expiring in 2 years eba eri inconsequential. Okitegeera. So the moment Walukaga we yakwata mature age exams ezo n'azikozesa okufuna degree zisigala zistandinga. It's a peculiar situation. Zisigala zistandinga. Peculiar situation or a situation which the law doesn't cover or where the law is silent. You are supposed to give it an interpretation and handling of fairness, reasonableness, good conscience. Okitegeera. Just to the aims of achieving justice, you are supposed to give it an interpretation and understanding which is less restrictive of rights. The moment the law is silent on something, at least an interpretation which should be made in favor of a person in a less restrictive of rights manner, or in a fair manner. Oba kitegeera. So katosobola gamba nti ziri zaavaako ate omusajja yazikozesa okukola degree. Kati degree mu future oba ogambe eyimiridde ku ki? Eyimiridde ku kintu ekyavaawo? Tekisoboka. So what am I trying to say is that the moment you get those mature age exams and you use them to get a degree, they become part of your legacy and the chain of command of your qualifications and further endeavors, because qualifications are a chain of command. Nti ova ku mutendera guno ne gukuwa n'oyimirira ku guno ne gukuwa ekiddako. Katosobola gamba nti abantu bonna abakola degrees nga bakozeseza mature age exams bwe ziba zaavaawo degrees zaabwe ziba nfu. Okitegeera. So the moment someone uses those mature age exams, the 2-year time limit does not matter anymore. It becomes inconsequential. You get it? It becomes inconsequential. It becomes really what? Inconsequential that omuntu alina kweyongerayo bweyongezi eba efuuse part of the qualification ye. Ate omuntu wakiggala n'akimala nga Walukaga bwe yagamba ne baki-equating, even National Council of Education neki-equating negamba kiri certificate eyo on alina USCE ate kiyitirira. Because a certificate of equivalence eyo expiring nga tewali tteeka ligamba nti no certificate of equivalence ya National Council of Education ekola emyaka naye 2. Kasita bamala okukola equating eyo kiba kiwedde. Ere tteeka sirimanyi nti no ligamba nti ate ne certificate ya National Council of Education egwako. Okitegeera. Nga olaba mu mateeka bagamba muno, the moment someone is registered on the title, that is the rightful owner. It doesn't matter who paid the money, ani yaleeta sente, ani yazisasula, ani yasayininga. Omuntu appearinga ku kyapa yabeera nannyini kintu ekyo. Tetudda mu bino nti ani yaleeta sente, ani yakola ki. Kakati the National Council of Education webeegamba nti no Walukaga yasoma senior 6 aba yasoma senior 6 era ekyo bwe tulina okukoma okuinquiringa. Kati EC yewadde obuyinza obutali bwayo. Okiraba? This is a very peculiar situation and it's an exception. The Walukaga, he deserves his place and needs to stay in parliament. Okitegeera, because the mature age exams have already become part of his academic legacy. It would be really unfair. It would be really unfair in law and unjust to start considering it nti talina USCE ng'ate yakola ekintu ne baki-equating nga kivaamu USCE.
okitegeera. I mean, me, that's what I think about it. So ekyo kyebagamba nti no mature age exams ya expiring, it is inconsequential. Oli yagikozesa dda n'afuna degree n'atandika okusoma degree even